Hare Krishna iti mantrena paschatya prachya tarane vishvacharya pravarjaya divya karunya murtaye Shri Bhagavata madhurya Gita Jnana pradayane Gaura Shri Rupa Siddhanta Saraswati Nishedane Radha Krishna Padamboja Bringaya Gurave Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmani Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Shri Krishna Leela Katane Sudaksham Audaurya Madhurya Gunaishta Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirashanam Shri Dandinam Bhakta Shiromanincha Shri Krishna Padabja Dritaikaradi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prabhati Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Nidinamani Namo Vishnu Padaya Acharya Singha Rupane Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Itinamani Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namani Namo Gaura Kisharaya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambha Rasambudhe Padam Bujayate Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Gaurabhir Bhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Shri Jagannathaya Te Namah Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Vrindai Tulsi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pradevi Satyavachai Namo Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. I'm offering my unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Gurudev Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad Asto Tarasata Shri Shila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada. Я предлагаю свои бесконечные дандават пранамы и шрада пушпанджали лотосных стоп моего возлюбленного Дикши Гурудева Шри Шри Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупады. My whole life I owe at his lotus feet. Всю свою жизнь я предлагаю у его лотосных стоп. Because he was the merciful personality that came across the oceans
to rescue very fallen souls like me. Потому что именно Он так милостиво приплыл через океаны, чтобы спасти столь падшую душу, такую как Without я. him, I would not know anything about Krishna. Без него я ничего не узнал бы о Кришне. And I would be simply floating in the endless ocean of material existence. Я просто плыл бы по волнам бесконечного океана материального существования. So I owe my entire life and all future at his lotus feet. Поэтому я предлагаю всю свою жизнь и все свое будущее в его лотосных стоп. I'm offering my same heartfelt obeisances at the lotus feet of my beloved Sikh Gurus. И такие же сердечные поклоны я предлагаю у лотосных стоп моих возлюбленных Шикши Гуру. My Diksha Guru Srila Prabhupada was very kind to me because he indicated clearly to me that I can find shelter at the lotus feet of his most near and dear associates. Мой Дикша Гуру Шрила Прабхупада был очень милостив ко мне, потому что он ясно указал, что я смогу получить прибежище у лотосных стоп его дорогих и близких спутников. So, just at the time of Srila Prabhupada's departure, exactly on that evening in 1977, I was present there in Vrindavan, and at that time my Siksha Guru appeared. Поэтому ровно в час ухода Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады во Вриндаване в 1977 году, именно тогда, когда я присутствовал там, появился мой Шикша Гуру. A very effulgent sannyasi, Сияющий саньяс, sang into the microphone the most heartfelt prayers and kirtan glorifying Srila Prabhupada, and I wondered, who is that personality? Он пел в микрофон самые потрясающие киртаны и песни, прославляющие Шрилу Прабхупаду, а я удивлялся, кто же это? He was Indian-bodied, and he appeared to be one of the senior Vaishnavas, sannyasis of Gaudiya Math. Он был в индийском теле, и оказалось, что он один из старших саньяси Гаудия Матха. And I inquired. I found out. I asked one godbrother, who is this sannyasi? И я спросила одного духовного брата, а кто этот саньяси? And then he told me, oh, this is Bhaktivedanta Narayan Maharaj. И он ответил, это Бхактивиданта Нараяна Махарадж. So I had already heard the name of Srila Narayan Maharaj. Я уже слышал это имя, Шрила Нараяна Махарадж. Because for about 5 or 6 weeks I was there in Vrindavan in Prabhupada's final days, and I was going into his room every day and chanting kirtan softly. This was Srila Prabhupada's request that kirtan should go on all day long in his room. Потому что в течение 5 или 6 недель я уже находился во Вриндаване, и во время последних игр Шрилы Прабхупады, и каждый день я ходил в его комнату, и по просьбе Прабхупады мы все пели постоянно, тихонечко, киртан. And therefore I could hear various discussions that were going on with Srila Prabhupada, and also things that he said when I wasn't there. Поэтому я мог слушать разнообразные обсуждения, которые проходили тогда со Шрилой Прабхупадой, а также даже то, что происходило там, пока меня не было в комнате. So it became known amongst all the Western devotees who were there in Vrindavan at that time, maybe a couple of hundred devotees. It became known that Srila Prabhupada had requested this person named Bhaktivedanta Narayan Maharaj to come and to perform his samadhi. И все западные преданные, которые тогда находились во Вриндаване, их было около 200 человек,
Все мы знали, что Шрила Прабхупада попросил именно эту личность, Шрилу Нараяну Махараджа, прийти и совершить последнюю церемонию, церемонию самадхи. So, when I heard him singing, and I heard from another devotee that this is that person, Narayan Maharaj, Prabhupada has called, then I marked that moment in time with my mind, and I thought, oh, this is Narayan Maharaj. И когда я услышал, как он поет, и я услышал имя, что это Нараяна Махарадж, я соединил у себя в голове эти два события и подумал, о, так вот он, Нараяна Махарадж. And so I watched him. И я наблюдал за ним очень внимательно. We stayed in the temple room whole night till the dawn. Всю ночь до рассвета мы оставались в алтарной. And everyone did kirtan for the whole night as Srila Prabhupada's transcendental spiritual body was on the Vyasasana. И пока трансцендентное духовное тело Шрилы Прабхупады было на Вьясасане, киртан продолжался всю ночь. And so then the next morning we took Srila Prabhupada on parikrama, carrying on a palanquin all throughout the Vrindavan in front of different temples. Many people came and garlanded Prabhupada. This went on for a couple of hours. And then we came back to the Krishna Balaram Mandir for Srila Prabhupada's Samadhi. И мы посадили Шрилу Прабхупаду на паланкин и понесли его на последнюю парикраму по Вриндавану, останавливаясь у разнообразных храмов. И многие люди подходили и подносили гирлянды Шриле Прабхупаде. Так продолжалось пару часов, потом мы вернулись в Кришна Баларам Мандир, и началась церемония самадхи. So there I watched with great separation mood as my Guru Maharaj was being placed in samadhi by the hands of this sannyasi, Srila Narayan Maharaj. Там, в огромном настроении разлуки, я наблюдал, как трансцендентное тело моего Гуру Махараджа погружается в самадхи руками этого саньяси Нараяна Махараджа. And so after this, I always thought about him. Поэтому потом я всегда думал о нем. I didn't really know anything about him. На самом деле я ничего тогда не знал о нем. But I had some very special respect in my heart for him. Но в сердце я хранил особое почтение к нему. And then as the years went by, so many things happened. Затем годы шли, многое происходило. Someday I want to make a video telling the whole history. Однажды я все-таки запишу это видео, где я хочу рассказать всю историю. I think about this many times. Я уже неоднократно думаю об But I'll этом. have to stay in one place to accomplish this. Но мне нужно оставаться в одном месте, чтобы все But I это want to tell the whole story совершить. in detail. Но я хочу очень подробно описать All всю the историю. history of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, all that history, Всю историю Шрилы Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа. because Srila Prabhupada also indicated in that same time period before he left, he also indicated to the ISKCON leaders that when they came and asked him, who can we go to for guidance, Srila Prabhupada very specifically said, you can go to my godbrother, Bhakti Rakshak Sridhar. Потому что тогда же, перед своим уходом, Шрила Прабхупада очень ясно указал лидерам ИСККОН, которые пришли и спросили, к кому мы можем обратиться за руководством. Он очень ясно указал, вы можете идти к Шриле Бхакти Ракшак Шридхару Махараджу. So I knew about Srila Sridhar Maharaj because in the 70s Prabhupada mentioned him a number of times. Я знала о Шриле Бхакти Ракшак Шридхаре Махараджи, потому что в 70-х
Прабхупада говорил о нем несколько раз, but I had never met him. но я никогда не встречался с ним. So in 1979, which was about a year and a half after Prabhupada departed, I was living in Mayapur as brahmachari, and at that time the desire arose in my heart to find and to have darshan with this personality. Поэтому в 1979 году, когда я жил в Майяпуре как брахмачари, это было примерно 1,5 года спустя ухода Шрилы Прабхупады, во мне возникло желание узнать, найти эту личность, кто же это. And I had also read there, after Srila Prabhupada passed away, the GBC members followed his instruction, and they went to consult with Srila Sridhar Maharaj. It was like 3 months later, at Gaur Purnima time, when the GBC would have their meetings. And they came there to meet Srila Sridhar Maharaj, and they reported to him, they said, "We've come here because our Guru Maharaj told us that we should come and consult with you." И я также читала о том, что практически сразу после ухода Шрилы Прабхупады члены GBC последовали его повелению, и спустя 3 месяца они обратились с вопросом к Шриле Бхакти Ракшак Шридару Махараджу. И они пришли и сказали: "Шрила Прабхупада велел нам посоветоваться с вами." And they had various questions to ask him, so they had a whole discussion, recorded, audio recording, and then they actually sent this transcription by mail. They sent it all over the world. И у них было много разных вопросов, и все это было записано на аудио, и впоследствии транскрипцию записи этой беседы разослали по почте по всему миру. So, in the year after Prabhupada's departure, that's 1978, I went for 1 year to Africa, in Nairobi, Kenya, and I was there when this letter came in the mail. И через год после ухода Шрилы Прабхупады я поехал на год в Найроби, в Кению, и я был там, когда пришло это письмо с транскрипцией этой беседы. And when I read this, I was very eager to read it because I knew that Srila Prabhupada said we should go to him for guidance. Я очень хотел прочитать это, потому что я знал, что Шрила Прабхупада велел обращаться к нему за наставлением. Not only that, but even in 1975, Prabhupada also wrote, he also told that on this planet only 2 people are qualified to write purports to the Srimad Bhagavatam in the English language, myself and my godbrother Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. И не только это, но также в 75-м Шрила Прабхупада написал в одном из комментариев, что во всем мире только 2 достойны писать комментарии на Шримад Бхагаватам на английском. Это я сам и Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж. So when I heard that, I also understood, okay, there's 2 pure devotees on the planet. Когда я услышал об этом, тогда я понял, хорошо, есть 2 чистых преданных на планете. Even in the early 70s, when I first joined, I also heard his name. Даже в ранние 70-е годы, когда я пришел только, я также слышал его имя. So, now, fast forward to 1979, and I came back from Africa, and now I'm in Bengal, and now I want to meet this person. I was very impressed when I read his transcripts. И вот в 79-м году, когда я вернулся из Кении и приехал в Майяпур, я очень стремился увидеться с ним, потому что когда я прочитал эти транскрипции, я был очень впечатлен. His answers to their questions were astonishing. Его ответы на вопросы лидеров ИСККОН были It поразительными. was a long transcript, maybe 10 pages long.
Это была долгая транскрипция, может быть, страниц And when I 10. read this, I understood, okay, now I can see why Prabhupada said we should go to him. И когда я прочитала, я подумала, ну вот, теперь я вижу, почему Прабхупада сказал нам, что мы должны обратиться к нему. So really, other than that, I really didn't know anything about this personality, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Но помимо этого, я на самом деле ничего не знала об этой личности Шри Бхакти Ракшаки Шридхар Махарадж. I didn't know any of his history, how he had served Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Я не знал ничего о том, как он жил, о том, как он служил Шри Бхактисиддханте Сарасвати. But I knew he was a very, very great Sanskrit scholar Но я знал, что он был великим ученым санскрита and pure devotee of Krishna. и чистым преданным But that was Кришне. enough for me. И этого было для меня достаточно. So one day I was in Mayapur and I asked one of my Bengali godbrothers, have you ever gone to see this person, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj? И однажды я был в Майяпуре, и я спросил одного из своих бенгальских духовных братьев, ты когда-нибудь ходил видеться с Шрилой Бхакти Ракшак Шридхаром Махараджем? And he told me, he said, yes, actually, I go to see him sometimes. He lives in his mutt just across the Ganga. И он сказал, да, я иногда хожу видеться с ним, он живет недалеко, переплыть через Гангу. But don't tell anyone that I go to see him. Но никому не говори, что я хожу увидеться с ним. And I said, why not? А я сказала, почему нет? And then he said, oh, you haven't heard that the ISKCON GBC, they made a rule, they made their own rule, that nobody else in ISKCON should go to see him except for the GBC. О, а ты не слышал? Лидеры GBC сделали правило, что никто не должен ходить и видеться с ним, кроме самих лидеров GBC. So you can imagine how I felt. Поэтому вы можете себе представить, что я чувствовал. I said, absolutely not. Я сказала, абсолютно нет. I'll never follow such a ridiculous instruction. Я никогда не буду следовать столь смехотворным Who do they think инструкциям. they are? Кем они себя возомнили? Why are they so great? Почему это они настолько I've been a велики? devotee just as long as them. Я преданный ровно столько же, I've been сколько и brahmachari они. for 10 years Я уже practically. брахмачари практически 10 лет. Some of them have even been devotee less than me. Некоторые из них были преданными даже And they're меньше, going to чем try to я. pass a rule that I cannot go to see this pure devotee of И они Krishna. пытаются выдвинуть правило, что я не могу увидеться с этим чистым преданным Кришной, Whom Srila Prabhupada himself told that we can go to. о ком сам Шрила Прабхупада сказал, что мы можем к нему ходить. They are number one bogus. Это полная чушь. So I said to him, I want to go. Can you bring me there? И я сказал ему, я хочу туда пойти, можешь Yes. меня отвезти? Да. I'll bring you. We'll go tomorrow night. Завтра вечером мы пойдем, я отведу тебя. We'll sneak out of the Мы ускользнем and we'll go across the Ganga. и переплывем через Гангу. So the next day, Поэтому на следующий день, about 5 p.m., примерно в 5 вечера, we left мы ушли and we went across the boat. и переплыли на лодке, And then we took rickshaw потом сели на and we рикшу, went to buy a coconut to поехали give купили as a кокос, presentation to Srila чтобы Sridhar Maharaj. принести его Шриле Шридару Махараджу And в дар. then we went on the rickshaw to the place called Sri Chaitanya Saraswati Mat. И на рикше приехали к месту, которое называется Шри Чайтанья Сарасвати And as Мат. we were approaching on the rickshaw, my heart was beating. И когда мы подъезжали туда на рикше, сердце мое билось. Oh, I'm about to see, I'm about to meet another pure devotee. О, я сейчас увижу, я сейчас встречусь с еще одним чистым преданным, Who was so exalted that Prabhupada said that he can write purports to Srimad Bhagavatam. который настолько возвышен, что Прабхупада сказал, что он может писать комментарии на Шримад Бхагаватам. So we entered into the front gate. И мы вошли в эти наружные ворота. It was summer at that time, quite hot. Тогда было лето и довольно жарко. And as you know, in India the lights go out regularly. И, как вы знаете, в Индии регулярно отключают свет. But it was a bright moon.
но была яркая луна. So in this kind of mystical atmosphere, we entered into the front gate. И в такой In вот Navadvip. таинственной атмосфере мы вошли в эти ворота в Навадвипу-дхаме. And one brahmachari recognized this Bengali devotee I was with, and he told, yes, Guru Maharaj, he's up on the rooftop. И мы подошли, и один из брахмачари узнал этого бенгальского преданного, с которым я был, и сказал: да, Гуру Махарадж там, на крыше. So now we went to the stairway. И вот мы пошли по лестнице, and we walked up the stairway. поднимались по ней. And then my heart was really, turn off all phones. Все телефоны выключить. We walked up the stairway. И мы поднялись по лестнице. And as we came to the top, И когда мы подобрались к самому верху, я посмотрел, and there was a wooden bed, была ordinary wooden bed обычная like you see in деревянная India, кровать, которую вы можете видеть в Индии, in a little bit of a distance, на небольшом отдалении, like from here to the window, как, например, вот отсюда до окна, примерно на таком. and lying on this bed, И лежа на on этом his ложе, back, на спине, was this great sage. был этот великий мудрец. Because he was very old at that time, Потому что он тогда был and уже his body очень was not стар, well. и тело его уже не функционировало he was хорошо. Lying there И он лежал in там the open air на свежем воздухе, to get some air in the hot evening. чтобы хотя бы как-то дышать этим жарким вечером. And the devotees, a few devotees were sitting around him, his disciples, and massaging his feet. И пара его учеников сидела вокруг него, массировала его стопы. And at that time I felt like I'm approaching some very, very great sage, like one of the 6 Goswamis. И тогда я чувствовала, что я подхожу к настолько великому мудрецу, такому, как 6 Госвами. And even like grandfather Bhishma, Или who was даже как lying on the bed of деду arrows Бхишма, on the который battlefield, лежит Kurukshetra. на ложе из стрел на поле битвы Курукшетра. So we came and we paid our Мы подошли и dandavats, поклонились. and I sat just there next to him on the Я floor, сел рядом с ним на and полу. his head was like this far Его away голова from me. была примерно настолько He далеко was от looking меня, up, и он смотрел but he was вверх, lying on his back. потому что лежал на спине. So then my friend Subhag, that was his name, this brahmachari, he spoke to him in Bengali, and he informed him that he came with me. This is the first time I'm meeting young American brahmachari, godbrother. И мой друг Субак, так звали этого брамачари, он поговорил с Махараджем на Бенгале и поставил его в известность, что он привел юного американского брамачари, ученика Прабхупады. So then he spoke for a couple of minutes in Bengali, Он пару минут говорил с ним на Бенгале, and then he started to speak in English, затем он начал говорить lying on his по-английски, back, лежа на спине. and he was just pouring nectar. И он проливал нектар, And he was talking about the name of Krishna, говорил об именах Кришны. and he was quoting Rupa Goswami's verse that how much nectar is in the 2 syllables Krishna. И цитировал стих Рупы Госвами о том, как много нектара в 2 этих слогах. I don't Кришна. know how much nectar there is, Rupa Goswami is telling. Рупа Госвами говорит: я не знаю, как много нектара там. Tunde tandavani ratam vitanute tundavali labdaye. Rupa Goswami is telling, when I hear these 2 syllables, Krishna, then I want to have millions of ears to take all this nectar. Рупа Госвами говорит: когда я слышу 2 эти слога Кришна, я хочу, чтобы у меня были миллионы ушей, чтобы я всегда мог их слышать. And then when these 2 syllables, Krishna, dance on my tongue, I want to have millions of tongues.
А когда эти два слога Кришна танцуют у меня на языке, я хочу, чтобы у меня были миллионы языков. Oh, and when these two syllables, Krishna, enter into the courtyard of my heart, all of my senses become completely overpowered and inert. А когда эти два слога Кришна входят во двор моего сердца, все мои чувства полностью попадают под их власть и становятся безжизненны. Therefore, I don't know how much nectar is in these two syllables, Krishna. Поэтому я не знаю, как много нектара заключено в этих двух слогах Кришна. In this way, Srila Sridhar Maharaj was continually expressing this kind of mood. He was only lying there, and this was his meditation. Таким образом, Шрила Шридар Махарадж постоянно выражал такое настроение. Он лежал там, и в этом настроении такова была его медитация. He wasn't preaching, he wasn't giving a class. He was just speaking out loud what he was thinking about and internally relishing. Он не проповедовал, не давал лекцию, он просто вслух произносил то, о чем он думал, чем он наслаждался в глубине сердца. So he spoke like maybe 10 minutes. И он говорил, может быть, 10-15 минут. And then he told us, now you should go and take some prasadam. А потом сказал, теперь идите и примите прасадам. And then you can come back in the morning someday, and then I am more fresh and I can sit with you. А потом однажды утром можете вернуться, я буду более свежим в эти часы, и тогда я смогу посидеть и побеседовать с вами. So that evening began my relationship with Srila Sridhar Maharaj. Тем вечером начались мои отношения со Шрилой Шридаром Махараджем. Just as I told Srila Prabhupada indicated. Так же, как я уже говорил, как это было указание Шрилы Прабхупады. So who would be my Siksha Guru? И кто будет моим Шикша-гуру? Still, some years went by after that. Все же после About 3 этого years, 4 прошло years. примерно 3-4 года. But Krishna arranged everything that I would fully take shelter of his lotus feet. Но Кришна устроил все так, что я принял полное прибежище у его лотосных стоп. And that's a whole long story, which I will narrate sometime. Длинная история, которую я расскажу однажды. Очень интересная история. And then in 1988, И затем в 89-м, like 11 years after Prabhupada departed, 11 лет после ухода I had the opportunity to go to India. мне выдалась возможность поехать в And my Индию. godbrother, Pran Kishore, И мой духовный брат had Прана collected some Кишор money to give to Srila Narayan Maharaj. собрал деньги, чтобы передать Шриле Нараяне Махараджу. Because at that time, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj was building a temple, rebuilding a temple in Sevakunj called Sri Rup Sanatan Gaudiya Mat. Потому что именно тогда Шрила Бхактивиданта Нараяна Махарадж перестраивал храм на Савакунджи, который называется Шри Руп Санатана Гаудия And in Мат. America, my godbrother was sending money to him for this construction. И из Америки мой духовный брат посылал деньги ему на это строительство. So I had very close relationship with him. А у меня с ним очень близкие And he отношения. wanted me to bring this money to India to give to Srila Narayan Maharaj. И он хотел, чтобы я привез эти деньги в Индию и передал Шриле Нараяне Махараджу. Because I saw Srila Narayan Maharaj in 1983 also, Потому что я также виделся со Шрилой but I Нараяной never Махараджем personally met him. в 83-м, но никогда лично с ним не So now встречался. I had the opportunity to go. И вот теперь у меня появилась возможность пойти. And in 1988, I flew to India, И в 89-м я прилетел в Индию, went to Delhi, поехал в changed Дели, this money into rupees on the black market. поменял на черном рынке всю эту сумму в It was рупии. quite dangerous in those days, В те дни это было весьма especially опасно, with a large amount. особенно с такой большой суммой. This is of like $6,000. Там было $6000 по тем So деньгам. then
I went to Mathura. И тогда я поехал в Мадхуру. And I entered the Keshavji Gaudiya Math for the first time. И впервые вошел в Шри Кешаваджи Гаудия Мат. And one brahmachari asked him, "Oh, is Srila Narayan Maharaj here?" Я спросила одного брамачария, Шрила Нарайана Махарадж Yes, здесь? yes, he is upstairs. Да, он наверху. And then he went up quickly to inform him. И он быстро побежал Foreign наверх, devotee had чтобы come. поставить его в известность, что к нему пришел западный преданный. So I came up the stairs, Я поднялся по лестнице. and standing on the veranda outside of his room was И this стоя effulgent sannyasi. на веранде, как раз за дверью своей комнаты был этот сияющий саньяси. The one who I had seen on the evening when Prabhupada passed away. Именно тот, кого я видел тем вечером, когда ушел Прабхупада. And now I did full dandavats to him. Я распростерся в поклоне перед ним. And he said, "Oh, you have come from America?" И он сказал: "О, ты приехал I из said, Америки?" Yes, I brought this money, the donation from Pran Kishore. Я сказал: "Да, я привез это пожертвование от Прана Also, I Кишора brought one letter from him. и письмо от него. Yes, come into my room." Да, заходи ко мне в комнату." And then I went into Я his room, зашел к нему в комнату. and his servant was there, Naveen Krishna Brahmachari, Там был его слуга Навин Кришна Брамачари, who is now Madhav который Maharaj. теперь Мадхава Махарадж. And Gurudev instructed, close the doors, close all the Gurudev windows. Повелел: "Закройте окна и двери." So then he sat on his bed, И он сел на своей кровати, and I sat on the floor in front. а я на полу перед ним. And then I did what Pran Kishore instructed me to do. И я сделал то, что велел мне сделать Пран Кишор. He said, when you come there, he will sit on his bed. Он сказал: "Когда ты войдешь туда, он And сядет you на should take кровати. all the И rupees, ты должен взять все рупии, stacks and stacks of все эти rupees. пачки рупий, It's a lot. It was like a whole потому что suitcase это full. был целый Because they чемодан didn't have полный. 500 rupee Потому notes что in those тогда не days. было 500-ных Even not рупий. so many 100 Даже не rupees. так много A lot сотенных, of 50s но много tens, полтинников, 20s, десяток, like двадцаток и так далее. and a few hundreds. И несколько сотен So среди there were них. stacks То and есть stacks. это были большие пачки. So I opened up the Я case открыл and I brought чемодан, out all these вытащил rupees and I все put эти them рупии и in положил front of их his lotus к feet. его лотосным стопам. And he looked at А that он смотрел на and I это. told him, and he said, Yes. how much? Он спросил: "Сколько?" And then I told him, Я 1 сказала: lakh. "Лак." In those days it was less rupees to the dollar. Курс рупий к доллару был Now you меньше. get 55 rupees. Теперь вы получите In those days 55 you got рупий, 8 а тогда rupees. получали 8 рупий But за you could доллар. really buy a lot for 8 Но rupees на in 8 those рупий days. можно было действительно много чего купить в те дни. So now, then he pushed all of this to the side И он подвинул все это в and сторону he covered it with a saffron и cloth. накрыл шафрановой тканью And then he said, и сказал: so read the letter. "Ну, прочитай письмо." And I began to read to Я him this начал letter. читать. And then after that he looked at me. Потом он посмотрел на меня He said, so how many days you will be here with us? и спросил: "Ну и на сколько дней ты приехал сюда к нам?" I said, oh, Я I can сказал: stay for 3 days. "Я могу остаться на 3 дня. But after that I'm going to Navadvip to see Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Но после этого я еду в Навадвип увидеться со Шрилой Бхакти Ракшак Шридаром He was Махараджем." still living at that Он time. тогда все еще был на And планете. he said, very И good. он сказал: "Очень хорошо. So tomorrow we are going on parikrama to Govardhan and Radha Kunda. You will come with us?" Завтра мы идем на Парикраму, на Говардан и Радакунду. Ты пойдешь с нами?" I said, Я yes. сказал: "Да." So my good fortune, in the month of January I was there, and they had already organized to have a parikrama on that day. It was Ekadashi day. И в моей благоудаче, это был январь, и они уже запланировали и организовали Парикраму в этот день. Это был Экадаши. There was a small bus Был маленький автобус, and just some Mathura Vasis. несколько Мадхураваси. So in the morning И утром
After Mangalartik, we came downstairs После Мангаларати мы and got in the спустились вниз, bus, сели в автобус, and they gave me the seat facing the driver. и мне дали сиденье, которое смотрело лицом на водителя. And then Srila Narayan Maharaj came, И Шрила Нараяна Махарадж and вошел he sat right next to me. и сел рядом со мной. And then the bus started. Автобус поехал. You know the old Indian Вы buses знаете все эти старые индийские rumbling автобусы, along когда the ты road. трясешься, подпрыгивая по дороге. So Srila Narayan Maharaj took Шрила his Нараяна chadar Махарадж взял свой чадр, and he put it over his head, вот так вот повязал на голову, took his japamala, взял джапамалу, and for the whole way there, и весь he was путь completely туда absorbed. он был полностью погружен. And I was sitting right next to А him, я сидел прямо рядом с ним and I was thinking, и думал, who is this personality? кто же эта личность? I didn't really know anything about him at that point, Тогда я на самом деле ничего толком о нем не знал. but I knew that he had some intimate relationship with Prabhupada. Но я знал, что у него были какие-то очень близкие And I отношения also с knew that Прабхупадой. Prabhupada had told that we can go to him И я for также знал, advice. что Прабхупада сказал, что мы можем обращаться к нему за советом. Yeah. And also, when I arrived at the temple, Naveen Krishna gave me a cassette tape of conversations in English that he was having with the GBC. И также, когда я пришел в храм, Навин Кришна передал мне кассету бесед на английском, которые у него проходили с GBC. And I listened to this. И я слушал. And then I'm hearing him speaking English to them И я слышал, как он беседует с ними and по-английски, giving them advice. дает им советы. So I was wondering, И я размышлял, who is this personality? кто же эта He's личность? definitely a very elevated Vaishnava. Он определенно очень возвышенный I don't know вайшнав. how much Не elevated, знаю, насколько возвышенный. but he's just sitting so simple and humble on this bus. Но он сидит такой простой, смиренный в этом автобусе. Not like the GBC, they have to have so many high quality everything. В отличие от GBC, которым всегда нужно было много всего и In those высшего days качества, especially. особенно в те дни. So then I thought, oh, he's really sadhu. И я подумала, вот He's он so действительно absorbed in Krishna. саду, настолько погружен в So Кришну. we went for Govardhan Parikrama, not on foot, just by vehicle, and And we- stopped at Govinda Kund and Surabhi Kund and a few places. Поехали вокруг Гавардана не пешком, но на автобусе. И останавливались у Говинды Кунды и в других местах. And he would speak in Hindi to the people. И он говорил на хинди людям. And then he would look at me and speak a few words of English. А потом смотрел на меня и говорил несколько слов I was the only по-английски. Westerner. Потому что я был там единственным So западным. then we came all the way around Govardhan and came to Radhakund. И мы обошли вокруг Гавардана и подъехали And he к spoke something Радакунду. there. Он что-то там But сказал. at that year, the Radhakund was completely empty of water. Но в тот год Радакунда была абсолютно You could see all the way высохшей. down. Можно было видеть все They had вниз. drained the kunda for cleaning. Осушили ее, чтобы почистить. And they were moving this big, long, like log, scraping the bottom. Yeah, So many men were down there. Очень много людей было на дне, и они двигали там огромные бревна, как бы очищая вот таким образом дно кунды. So after that, we went to a little temple nearby to there. Потом And all the Brijbasis that came, they opened up their tiffins and their little bags, and they had brought a whole feast of prasadam. И потом мы отправились в небольшой храм по соседству, и все браджаваси стали доставать свои баночки, пакетики, и оказалось, что они принесли с собой целый пир из просада. And they had puris and different Были sabjis, разные пури, Pakoras, сабджи, покоры, different types of pickles, chutney. разные виды маринадов, And чатни. Gurudev sitting
И And I'm Гурудев sitting next to him. сидел, а я сидела прям рядом с ним. And he's relishing. И он In those days, he наслаждался, didn't have вкусами. restrictions on his Тогда у diet. него еще не было ограничений в диете. Later on, then he had to eat only Позднее certain ему things. приходилось ограничивать себя только So he was определенным eating and набором relishing. продуктов. И он ел и наслаждался And I was этим looking просадом, а я смотрел. Thinking, I want some of his Думаю, remnants. я хочу остатки его пищи. So he actually gave me. И он дал мне на самом-то деле. And then after that, we came back. Потом мы вернулись. Next day, I went to На Vrindavan следующий and день took photographs of the construction. я поехал во Вриндаван и сфотографировал And I строительство. went to see Srila Prabhupada's Samadhi. И поехал также навестить самадхи Шрилы And then, Прабхупады. my third day, the final day, Потом на третий и последний день Srila Gurudev gave me a darshan, Шрила Гурудев дал мне даршан. private darshan in his room. Личный даршан в комнате. So this is my first time really talking with him. И это был мой первый раз, когда я действительно разговаривала с And ним. he was very kind to me, И он был очень добр ко мне. very welcoming. Он очень приветлив. And I asked a couple of questions, Я задала ему philosophical пару questions. вопросов. And I even recorded that conversation, but that's been lost. Я даже записала эту беседу, но она потом потерялась. So it was my first real heart connection with him. И это было первое действительно сердечное общение с ним. And then after that, I went to Navadvip, Потом я поехала в and I had Нью-Йорк darshan of Srila Sridhar Maharaj one last time before he passed away a few months later. и получил последний даршан Шрилы Шридхара Махараджа, потому что несколько месяцев спустя он ушел. So in this way, now I had met my two Siksha gurus, И таким образом я вот встретился со своими двумя шикшагуру, who Prabhupada himself had indicated. на кого указал сам Прабхупада. And I could not know at that time that this personality, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he would become my real Siksha Guru. И тогда, в то время, я и не подозревал, что эта личность Шрила Бхактивиданта Нараяна Махарадж станет настоящим шикшагуру для меня. He would become to me as near and dear in my heart as Prabhupada and Srila Sridhar Maharaj. Что он станет в моем месте на то же самое место, что и Прабхупада и Шрила Бхактиракшак Шридар Махарадж. Little could I could not know at that time that in the future I will take full shelter of his lotus feet and travel with him all over the world. Я не подозревал тогда, что в будущем я приму полное прибежище у лотосных стоп и буду путешествовать с ним And по всему assist миру him in his preaching mission. и помогать ему в его проповеди. I could not understand at that time that he will give me sannyas. He will Yeah. become my sannyas guru. Я не подозревал тогда, что он даст мне саньясу и станет моим саньяса-гуру. I could not understand at that time that he will send me to Russia to preach, Я не подозревал тогда, что он отправит меня в Россию проповедовать, and that he himself will come to Russia and Ukraine 6 times. и что он сам 6 раз приедет в Россию и на Украину. All this was already planned by Krishna, Но Кришна все это уже спланировал, but I could not know. но я об этом не подозревала. So I consider that Sri Guru, when I say my pranams to my gurus, I reflect in my heart how near and dear each one of them are, what kind of contributions they have made for my spiritual life. И когда я произношу пранамы своим гуру, я всегда размышляю в сердце, насколько дороги они мне и какой вклад они внесли. And with so much gratitude. И я очень им благодарен. So today is the appearance or disappearance day, I forget, of Srila Jiva Goswami. Сегодня явление или уход? Явление Шрила Дживы Госвами. And who is he? А кто он? Srila Jiva Goswami, Srila Prabhupada told, he's the greatest philosopher that ever lived on the planet.
Шрила Прабхупада говорил, что Шрила Джива Госвами — это величайший философ, который когда-либо жил на планете. What he wrote, Что он написал, how he established philosophically the movement of Lord Chaitanya, как он философски обосновал движение Господа Чайтаньи, how he established the Gaudiya Vaishnava Tattva Siddhanta. как он установил Татва-сиддханту Гаудия Вайшнава. He wrote Sat Sandarbhas, 6 Sandarbhas. Он написал 6 сандарбх. And in those Sandarbhas, nobody in the world, no other philosopher could refute what he had told, because he was so genius and intelligent, and he substantiated everything with innumerable quotations from all the Vedas. И то, что он написал в этих 6 сандарбхах, ни один философ мира не мог опровергнуть, потому что Джива Госвами был настолько гениален, и каждое свое утверждение он всегда подтверждал несметным количеством цитат из всех вед. Before Srila Prabhupada came to the West, he stayed in the temple that was established by Srila Jiva Goswami. И перед тем, как Шрила Прабхупада поехал на Запад, он жил в храме, который был основан Шрилой Дживой Госвами. Srila Jiva Goswami Samadhi is there with Sri Radha Damodar temple. И там находится самадхи Шрила Дживы Госвами в храме Шри Радха Also Rupa Дамодар. Goswami, his Samadhi and Bhajan Kutir is there. А также самадхи и баджан кутир Рупы And Госвами. Samadhis of so many great acharyas. И самадхи множество великих ачарий. So the intimate connection between Prabhupada and Srila Jiva Goswami and Rupa Goswami, that manifested there in that temple when Prabhupada was preparing himself to come to the West. И близкая связь между Прабхупадой и Рупой Госвами и Дживой Госвами проявилась именно тогда, когда Прабхупада жил в этом храме и готовился к тому, чтобы поехать на Запад. So these personalities, 6 Goswamis of Vrindavan, they are actually the topmost gurus И эти личности, in Шри our Госвами Gaudiya Sampradaya. Вриндавана, на самом деле являются высочайшими гуру в нашей Гаудия Сампрадая. The author of Sri Chaitanya Charitamrita, he writes this in the very beginning. These 6 Goswamis are my Siksha gurus. И автор Шри Чайтанья Чаритамриты пишет об этом в самом начале. Эти личности, 6 Госвами, являются моими шикша-гуру. When Prabhupada came to the West, he would sing this Ashtakam, Sad Goswami Ashtakam that we just sang. He would sing it from the core of his heart, practically weeping. So much devotion. Когда Прабхупада приехал на Запад, он пел Шад Госвами Аштаку, ту, которую мы только что спели, с глубины своего сердца, практически плача от переполнявшей его преданности. And all of our acharyas, they are praying that they can be servants of the 6 Goswamis. И все наши ачарьи молятся, чтобы стать слугами 6 Госвами. In our song, Narottam Das Thakur, he's praying in Hari Harai Nama Krishna. He tells about these 6 Goswamis. В Харихарая Нама Кришна Наротам Дас Тхакур он говорит о 6 Госвами. Shri Rup, Shri Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath. Echai Gosai Kori Charanavandan, Jaha Vaite Vignanash Abhishtapuram. These 6 Goswamis, I am offering prayers at their lotus feet. Я возношу молитву у лотосных стоп 6 Госвами. Jaha Vaite Vignanash. By doing this, all obstacles will be destroyed. И поэтому все препятствия будут уничтожены. That is how powerful they are. Вот насколько могущественны 6 Just by Госвами. offering pranams at their lotus feet, prayers, all obstacles will be destroyed. Что только лишь благодаря тому, что кто-то возносит
молитвы и предлагает поклоны их лотосным стопам, все препятствия на пути этого человека будут уничтожены. Jaha hoite vignanash abhishta puran, and also all of your heart's desires will be fulfilled. И также будут выполнены все желания вашего сердца. That's how powerful they are. Настолько они могущественны. Because they wanted to do lokanam hitakarino, to give eternal benefit to all living beings. Потому что они хотели давать вечное благо всем живым существам. And they wrote these shastras to give this benefit. И они написали все эти шастры именно для того, чтобы давать это благо. That's why Narottam Das Thakur is praying, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti. Именно поэтому Нароттам Дас Тхакур молится Рупа Рагунатха Паде Хойбе Акути. Oh, when will that day come that I become so eager, intensely eager, Akuti, to follow the footsteps of Rupa and Raghunath Goswami, to hear these literatures, to study these literatures. Когда же настанет тот день, когда я буду настолько жадно стремиться по Акути, следовать по их стопам, слушать снова и снова их трансцендентные писания. Kabe hama bujhabo se jugala priti. Only then will I be able to understand what is this transcendental love, jugal priti, of the divine couple Radha and Krishna. И только тогда я смогу понять, что же это такое, это трансцендентная любовь Югала Пирити, Рады и Кришны. Rupa Raghunath means not just these two, it means from Rupa to Raghunath. Рупа Рагунатха означает не два эти Вайшнава. Прабхупада объяснял, это означает от Рупы до Рагунатхи. Means all six Goswamis. То есть все 6 Госвами. Rupa Raghunatha Pade. But also it means Rupa and Raghunath. Но также это означает Рупа и Рагунатх. Because Raghunath Das Goswami was the chief Rupa Nuga follower of Rupa Goswami. Потому что Рагунатха Дас Госвами был главным Рупа Нуга последователем Рупы Госвами. He is the Prayojan Tattva Acharya who has shown by his own life, he has demonstrated this final attainment, Prayojan, living on the banks of Radha Kund, praying and serving Srimati Radhika's lotus feet. Он был Прайоджана Таттва Ачарья, который всей своей жизнью, всем своим примером, тем, как он жил на берегах Радакунды, он продемонстрировал эту величайшую Прайоджану. And Rupa and Sanatan, oh, what books they wrote. А какие книги написали Рупа и Санатана? These were relished and tasted by Raghunath Das Goswami and by Jiva Goswami. Рагунат Дас Госвами и Джива Госвами вкушали и наслаждались нектаром этих книг. Jiva Goswami was helping to edit these books. Джива Госвами помогал редактировать эти книги. And his order from Mahaprabhu was to establish the Siddhanta. А Махапрабху повелел ему утверждать Сиддханту. So he is the Siddhanta Tattva Acharya. Поэтому он является Сиддханта Таттва Ачарьей. Srila Gurudev used to say, you must study these 6 sandarbhas of Jiva Goswami. Шрила Гурудев говорил, что мы должны изучать эти 6 сандарбх Дживы Госвами. And Gurudev used to also say, Jiva Goswami, so rasik. Not only did he give philosophy, but also so high rasik and rasa tattva. He wrote this transcendental literature called Gopal Champu. И Гурудев также говорил, что Джива Госвами, он был настолько расика, вайшнавом, он не просто давал всю Таттву Сиддханту, но он также написал одно из высочайших расика произведений Гопал Чампу. So actually, Jiva Goswami
was very young boy. He only had Mahaprabhu's darshan one time. На самом деле, во время Махапрабху Джива Госвами был юным мальчиком, и он получил даршан Махапрабху только один лишь раз. Because he was the nephew of Rupa and Sanatana Goswami. Потому что он был племянником Рупы и Санатана Госвами. They had their other brother Anupam. У них был еще один брат Анупам. And Jiva Goswami was the son of Anupam. А Джива Госвами был сыном Анупама. But Anupam left the world. Но Анупам оставил этот мир. So Jiva Goswami, Rupa and Sanatan had put money when they left the Muslim government. They left so much money, especially for the education and the upbringing of this Jiva Goswami. И когда Рупа и Санатана ушли со службы в мусульманском правительстве, они оставили очень много денег на образование и на заботу о Дживе Госвами. So, actually Jiva Goswami came with Rupa and Sanatan and Anupam when they came to see Mahaprabhu for the first time at this village of Ramakeli. И Джива Госвами пришел с Рупой, Санатаной и Анупамом, когда те в первый раз пошли увидеться с Махапрабху в эту деревню Рамакели. Their first darshan of Mahaprabhu. Это был их первый даршан Махапрабху. And this little boy И этот маленький мальчик, was brought there, его привели туда. and Mahaprabhu placed his hand on his Махапрабху head. положил свою руку ему на голову. That was the only time that Jiva Goswami had the direct darshan of Mahaprabhu. И это был единственный раз, когда Джива Госвами получил непосредственный даршан Махапрабху. So after that, Jiva Goswami, when he was about 14 years old, he came to Navadvip Dham. Потом, когда Дживе Госвами было уже примерно 14 лет, он пришел в Навадвипадхаму. Mahaprabhu had already left this world. Махапрабху уже оставил этот мир. And also, so many of the other associates also had left. И так же, как и многие другие спутники. So now, in great, intense mood of separation, this young boy, Jiva, he came there to Navadvip. И вот в сильнейшей разлуке этот юноша Джива пришел в Навадвип. He had such good qualities. Он обладал настолько замечательными качествами. Even when he was a tiny little boy, he's not interested in playing with ordinary things. He wanted to dress the deities and do arati. Даже когда он был маленьким мальчиком, ему не интересно было играть с обычными мирскими вещами. И он хотел одевать божества, проводить марати. So, when he came there to Navadvip, who came also? Sri Nityananda Prabhu. И когда он пришел туда, в Навадвип, кто также пришел туда? Шри Нитьянанда From a nearby village. из соседней деревни. So now Jiva Goswami had the darshan of Nityananda Prabhu. И вот Джива Госвами получил даршан Нитьянанды Прабху. And Nityananda was so merciful to Jiva Goswami. А Нитьянанда был так милостив к Дживе Госвами. He gave him all blessings. Он дал ему все благословения. And he personally took Jiva Goswami on foot to the 9 islands of Navadvip Dham and did the entire parikrama. И лично пешком провел Дживу Госвами по всем 9 островам Навадвипадхамы. И таким образом он устроил для него всю Bhaktivinoda Thakur парикраму. has written the book, Navadvip Dham Mahatmya, which is this parikrama of Nityananda Prabhu. Бхактивинода Такур написал книгу Шри Навадвипадхама Махатме, которая и рассказывается именно об этой парикраме Нитьянанды Прабху и Дживы Госвами. So after that, then Nityananda Prabhu instructed him that Mahaprabhu has given Vrindavan to your whole family, so you should also go to Vrindavan, and on your way there, you should stop in Varanasi, and there is one great Vaishnava, scholar, who will teach you all
of Vedanta. И потом Нитянанда Прабху дал ему наставление. Махапрабху передал весь Вриндаван вашей семье, поэтому ты должен тоже идти туда. Но по дороге остановись в Варанаси и встречайся там с одним великим вайшнавым ученым, который научит тебя всей Веданте. I'm forgetting his name now. Я забыла его имя. Madhusudan, that's what I thought. Vachaspati, yeah. Madhusudan Vachaspati. And he was actually present in Puri when Chaitanya Mahaprabhu spoke the Vedanta Sutra to Sarvabhauma Bhattacharya, because he was one of the students of Sarvabhauma Bhattacharya. И он был тогда в Пуре, когда Махапрабху учил Сарвабхаума Бхаттачарью Веданте, потому что он был одним из учеников Сарвабхаума Бхаттачарьи. So he heard all of Mahaprabhu's instructions. Поэтому он услышал все наставления Махапрабху. But he also understood very well the commentaries of Shankaracharya, the Mayavad commentaries on Vedanta Sutra. Но он также очень хорошо понял комментарии Шанкарачарьи, комментарии Майявады на Веданта Сутру. And he was living in Varanasi, which at that time was a lot of Mayavadis there. И он жил в Варанаси, где тогда было очень много Майявади. But when young Jiva Goswami came to Vrindavan, he stopped there, and there he studied. Long time he studied underneath Madhusudan Vachaspati. Но когда юный Джива Госвами шел во Вриндаван, он остановился в Варанаси и жил там долгое время, изучая Веданта Сутру под руководством Мадхусудана Вачаспати. So he heard all of Mahaprabhu's instructions, and he also heard what he studied, what Shankaracharya had written. The only reason he studied that was so that he could refute all of Shankaracharya's arguments. И он услышал все наставления Махапрабху, и также он изучил все комментарии Шанкарачарьи с одной единственной целью, чтобы он мог опровергнуть их. And then when he came to Vrindavan, Затем, когда он пришел во then he met Вриндаван, his two uncles, Rupa and Sanatan. он встретился с двумя своими дядюшками, And now Рупой и Санатаной. Sanatan Goswami told, "Oh Rupa, you should accept him as your disciple." Санатана Госвами сказал: "О, Рупа, ты должен принять его своим So учеником." Jiva Goswami became the disciple of Rupa Goswami. И Джива Госвами стал учеником He Рупы gave him Госвами. diksha. Дал ему дикшу. And there's a story about how Jiva Goswami was disciplined by Rupa Goswami. И есть история о том, как Рупа Госвами дисциплинировал Дживу Госвами. Do you know that story? Знаете эту историю? No? Who can tell? Кто может рассказать? Can tell. Огьяна Тимирандасия, Гьянанджана Шалакая, Чакширу, Тасумаши. Однажды к Рупе Госвами пришел Валабхачарья. Да. Валабхачарья. И Рупа Госвами, он в это время что-то писал. По-моему, он писал Лида Мадхава или что-то. Бхакти Расамрита. Бхакти Расамрита Синду. И Валабхачарья, он попросил посмотреть. И когда он смотрел, он нашел там какие-то замечания и сказал Рупе Госвами, что что-то там не так, надо поправить. И тогда Рупа Госвами, он смиренно согласился и сказал: да, я сделаю это, выполню. Вот. И в это время Джива Госвами, он тоже присутствовал. И когда Валабхачарья распрощался, он ушел, то Джива Госвами, он как бы последовал за ним и сказал Рупе, что я провожу его. Он пошел на Гангу, на Ямуну, Омовение, да. И он сопровождал его. И он сопровождал его, да. И тогда там Джива Госвами, он как бы, он являлся учеником Рупы Госвами. И он не мог допустить, что его гуру может допустить какие-то ошибки в написании. Вот. И поэтому он сказал Валабхачарье, что то, что вы сказали, это неправильно. И он ему доказал полностью. Can you tell what that verse was?
Можешь сказать этот стих? Нет, я не помню. Okay, do you remember? Помнишь? Okay. It was a verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu that Rupa Goswami had written. Tell. Это был стих Бхакти Расамриты Синду, который написал Рупа Госвами. And this verse was saying that, trying to remember the Sanskrit. Anyway, it was telling that the desire for mukti is like a witch. И там говорилось, что желание мукти подобно ведьме. Mukti mukti spriha yavat pishachi yadi vartate. Krishna bhakti sukasyatra kuto abhyudayo bhavet. So Rupa Goswami was explaining that this desire for bhukti, for mukti, is like a witch. Рупа Госвами объяснял, что это желание бхукти и мукти подобно ведьме. But when Balabhacharya was examining this manuscript, because Rupa Goswami was happy, oh, he is very learned scholar, he should look at my manuscript and give me any corrections. Но когда Балабхачарья изучал этот манускрипт, потому что Рупа Госвами, он был очень счастлив, он думал, Балабхачарья великий ученый, он должен посмотреть и подправить мой труд. And so, but Jiva was sitting there fanning Rupa, Но Джива сидел там и омахивал and he Рупу. was thinking, oh, my Guru Maharaj, Rupa Goswami, is the greatest scholar of all time. Who can correct anything of his? И думал, мой Гуру Махарадж, Рупа Госвами, это величайший ученый всех времен. Кто может поправлять So написанное he им? watched as Rupa Goswami gave the manuscript to Yeah. Balabhacharya. Наблюдал, как Рупа Госвами передал этот манускрипт So when Балабхачарье. Balabhacharya was looking over the manuscript, Jiva Goswami went to approach him. И когда Балабхачарья просматривал манускрипт, Джива Госвами подошел к нему. And he said, oh, you are looking at do you find anything in the manuscript that needs correcting? И спросил, ну как, вы нашли что-то в манускрипте, что нуждается в поправке? And Balabhacharya was saying, oh, it is very, very fine, very high literature, but I see this one verse. И Балабхачарья говорил, это прекрасное, возвышенное произведение, но я вижу вот тут один стих. So Jiva says, oh, which verse? И Джива говорит, какой стих? And he says, here. He's telling, oh, that mukti is like a witch. И он говорит, вот здесь говорится, что Мукти как Mukti ведьма. Devi is servant of Krishna. Но Мукти Деви, слуга not Кришны, она не ведьма. And then Jiva Goswami had a debate with him at that И time. Джива Госвами поспорил с ним Gurudev says, тогда. very fierce debate. Гурудев говорил, что очень суровый спор был And Jiva тогда. Goswami explained to him and proved to him. Джива Госвами that- no, объяснил ему и He's доказал, not saying mukti is a что witch. он не говорит, что Мукти это He's saying ведьма. the desire for that. Он говорит, что is a witch. желание Мукти And это if someone has ведьма. that desire, bhakti, Krishna bhakti cannot come in the heart. И если у кого-то есть это желание, то Кришна Бхакти не может прийти в сердце. So then, Balabhacharya accepted this. Валабхачарья принял And это. later when he brought the manuscript back, И he told позднее, Rupa Goswami, oh, you have a very, very intelligent, genius disciple. когда он принес манускрипт, он сказал Рупе Госвами, у тебя гениальный ученик. And then he told, oh, your disciple, he explained to me such and such. Он сказал, он объяснил мне то-то и то-то. So after Balabhacharya left, Rupa Goswami called Jiva Goswami. После того, как Валабхачарья ушел, Рупа Госвами позвал Дживу Госвами. I wanted to show respect to Balabhacharya. He is very respectable, senior Vaishnava personality. Я хотел выказать свое почтение
Валабхи-ачарьи, он очень почитаемый и старший вайшнав. But you have disrespected him. Но ты проявил In my неуважение по отношению к нему от моего Because имени, you are my disciple. потому что ты мой ученик. So that means that now I've committed an offense against him. Поэтому это означает, что теперь я совершил оскорбление против You are него. not qualified to stay here. Ты недостоин оставаться You should go. здесь. Уходи. And Jiva Goswami was devastated. Джива Госвами был уничтожен. So then what happened? И что произошло тогда? Джива Госвами, он ушел и поселился в старой крокодилей норе. Вот, и он жил там. И однажды об этом узнал Санатана Госвами. И тогда Санатана Госвами, он пришел к Рупе Госвами и сказал: ты знаешь, ты не выполняешь одно из наставлений читания Махапрабху. И Рупа Госвами сказал: каких? Как? Он говорит: ну вот назови то, что нам говорил читание Махапрабху. И Рупа Госвами стал перечислять. И когда он дошел Джива Доя, говорит: да-да, вот Джива Доя, говорит. То есть Джива Доя переводится, это милость к дживам. И он сказал: и одна джива, ты очень немилостив к ней. И он рассказал ему, что Джива Госвами, он живет в старой норе, и он практически ничего не ел, он очень исхудал, болел. Вот. И тогда они пошли туда и забрали Дживу Госвами. И Рупа Госвами и Санатана Госвами заботились после о нем, оказывали какую-то ему медицинскую помощь, потому что он действительно очень исхудал, он очень был. Вот. И таким образом как бы проявилась милость. И Шрила Гурудев, он когда объяснял эту историю, он говорил, что на самом деле Джива был прав, с одной стороны, что он защищал своего гуру, он не был ни в коем. Но с другой стороны, это урок опять, что нужно уважать старших. И то есть это как бы игра, лила определенная, она все равно показывает, что нужно проявлять и уважение, и милость, и все это одновременно. И иногда что-то бывает между вайшнавами. Но опять это как учение для нас, так или иначе. Хорошо. So this history, this pastime, actually both were correct, На самом деле оба были правы в этой лиле, as you told, как ты уже сказал. because it is the duty of the disciple to defend their guru. Потому что это обязанность ученика защищать гуру. But Rupa Goswami also did correctly, Но Рупа Госвами тоже поступил Because правильно, this great Vaishnava was offended. потому что этот великий Actually, he wasn't Вайшнав offended. был оскорблен. На He самом did деле он not не take any был offense. оскорблен, он не посчитал это But оскорблением. Rupa Goswami was very displeased because he was not able to give proper honor to him. Но Рупа Госвами был очень недоволен, потому что он не смог оказать должное почтение этому вайшнаву. So, actually, Jiva Goswami, he was so devoted to the lotus feet of Rupa Goswami. На самом деле Джива Госвами был настолько предан лотосным стопам Рупы Госвами, And so his whole life he served this transcendental message, these literatures that Rupa Goswami and Sanatana Goswami had given. He was the servant of them. и всей своей жизнью он служил этим трансцендентным писаниям, которые оставили Рупа и Санатана Госвами. And he established that Radha Damodar temple. И он основал храм Рады Дамодар. All the 6 Goswamis used to come there when it was still like forest, and they used to have Harikatha there in that very place. Все 6 Госвами приходили туда, когда это место еще было похоже на лес, и они обсуждали там Харикатху. And when Rupa Goswami departed this world, Srila Jiva Goswami placed him in samadhi there. И когда
Рупа Госвами ушел из этого мира, Шрила Джива Госвами поместил его там в самадхи. In the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami is telling all the different books that were written by the different Goswamis. В Чайтанья Чаритамрите Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами перечисляет все книги, написанные Госвами. And he says that Jiva Goswami wrote 400,000 verses. И 4 lakhs. он говорит, что Джива Госвами написал 400 тысяч стихов. Such an incredible scholar he was. Какой он был невероятный ученый. So, the 6 Goswamis, they are the shelter for all the Gaudiya Vaishnavas. Поэтому 6 Госвами являются прибежищем для всех Гаудия Вайшнавов. And we should study their books. Мы должны That изучать was их Srila книги. Gurudev's mission, Это была миссия Шрилы to give Гурудева. those books and to give the books of our acharyas in their line. Давать нам эти книги и книги Ачарьи в их линии. So we have to study them carefully. Поэтому мы должны Take them внимательно deeply within our изучать эти книги и глубоко принимать их в сердце. And before we finish, И перед тем, как мы I want закончим, to briefly tell about Lord Vamanadev. вкратце рассказать о Господе Ваманадеве. I like this pastime Мне нравится эта лила, because the name that Prabhupada gave me when I was a brahmachari потому что is имя, one of the которое names of Vamanadev. дал мне, когда я был Брамачари, это одно из имен Ваманадева. His name is Urukrama. Его имя Урукрама, It means one who takes very big steps. то есть тот, кто совершает очень большие шаги. It's a name of Krishna also. It means one whose activities are glorious. Также, что означает тот, чьи деяния славны. So Sri Vamanadev is also known as Trivikram, И 3 steps. Шри Ваманадев также известен под именем Три Викрама, потому что три Urugram шага. and Trivikram. Урукрам, Три Викрама. So he is one of the 10 avatars Он один из 10 of аватаров Vishnu, 10 Вишну. avatars. So Sri Vamanadev, his pastime is so wonderful because he shows this wonderful trickery of the Lord. How the Lord, he has this quality that he's very smart, he can trick anyone. Его деяния, они поразительны, потому что он иллюстрирует замечательное качество, все эти уловки Господа, то, как Господь может пойти на любой трюк, чтобы только обмануть демонов и привести их к тому, к чему он хочет. And Bali Maharaj actually was a very great devotee. На самом деле Бали Махарадж был великим преданным. But he took birth in the dynasty of Prahlad Maharaj, which was the dynasty of the demons. Но он родился в династии Прохлады Махараджа, которая была династией демонов. And Bali Maharaj had also gone to the heavenly planets, and with all of his army, he conquered over the demigods. И Бали Махарадж также пошел со всей своей армией на райские планеты и победил всех полубогов. So now the demigods needed help. И вот теперь полубоги нуждались в And Lord помощи. Vishnu said, "Don't worry, I'm coming." И Господь Вишну сказал: не волнуйтесь, я приду. So, as Bali Maharaj was doing a big yajna, И когда Бали Махарадж проводил большую we ягью, cannot imagine how much opulence was there мы себе и представить не можем, насколько это in было the heavenly роскошно planets. на райских планетах. And suddenly, there's this beautiful little effulgent dwarf who И comes вдруг in with an umbrella. с зонтиком на это место подошел прекрасный, сияющий маленький карлик. Oh, and everyone sees him. И все They become смотрят very на него attracted. и очень Look at how притягиваются. beautiful he looks. Как он красив. And he's Brahman, И он браман, Brahmachari. брамачарья. Oh, so now Bali Maharaj sees him. А теперь Бали he Махарадж says, видит его и "Oh, говорит: Brahmana, о, браман, please come. пожалуйста, I want to give заходи. you some Я charity." хочу дать тебе пожертвование.
when any Brahmin would come like this to any sacrifice, the person who is doing the sacrifice, they must give charity. Потому что когда таким образом какой-либо из браманов приходит на место жертвоприношения, тот, кто проводит жертвоприношение, обязан And дать ему Bali пожертвование. Maharaj, oh, he was very attracted to him. His heart melted. He wanted to give him charity. И Бали Махарадж, он настолько был привлеченным, его сердце растаяло, и он захотел дать ему пожертвование. So then he asked him, И what он can I give to you? спросил, что я могу тебе дать? And then this little dwarf, Vamana, И he этот said, маленький карлик Вамана сказал, I want only as much land as I can have with 3 steps. я хочу ровно столько земли, сколько я могу обойти за 3 шага. Bali Maharaj said, Бали Махарадж сказал, why only 3 steps of land? почему только 3 шага I земли? can give you a whole planet, Я могу дать тебе всю планету, not just 3 steps. не только 3 шага. And Vaman said, Вамана сказал, anyone who is not satisfied with 3 steps of land, they will never be satisfied even if they gain the whole universe. всякий, кто не может быть удовлетворен 3 шагами земли, не будет удовлетворен, даже если ему дадут всю вселенную. I want only 3 steps. Поэтому я хочу только 3 шага. Bali Maharaj said, very well. Бали Махарадж сказал, очень хорошо. And now he had to perform a sacrificial, he had to pour water from this spout. This is one of the rituals to indicate, I am now going to give you charity. Ему нужно было теперь пролить немного воды из особого чайничка, что являлось указанием на то, что теперь я буду давать тебе пожертвования. But his spiritual master was named Shukracharya. Но его духовного учителя звали Шукрачарья. And Shukracharya was interested in increasing the wealth of Bali Maharaj. А Шукрачарья был заинтересован в том, чтобы богатство Бали Махараджа только увеличивалось. So Shukracharya immediately came and said, don't give charity to him. И он немедленно подошел и сказал, не давай ему He is пожертвования. Vishnu Он Вишну, in this disguise. он просто притворяется. And Bali Maharaj said, И Бали Махарадж сказал, but you are always telling that we should also worship Vishnu. но ты всегда говоришь, что мы также должны Now поклоняться you're telling me Вишну. not to worship him. А теперь ты мне говоришь не поклоняться ему. And then he said, no, if you give him any charity, he will take everything. А Шукрачарья ответила, если ты дашь ему пожертвование, он заберет все. So then Bali Maharaj said, no, I will not follow you. И Бали Махарадж сказал, нет, я не He буду is тебя very следовать. famous for rejecting his guru because his guru now became false guru. Он очень знаменит как раз тем, что он отверг своего гуру, потому что теперь его гуру стал ложным гуру. Now he proceeded to give this water. И он прошел, чтобы передать эту воду. But Shukracharya, by his mystic power, he went inside of the spout and he blocked it so that no water could come out. Своей мистической силой Шукрачарья вошел в этот чайничек и заблокировал так, что из носика не могла проливаться вода. So then Bali Maharaj took a piece of kusa grass И тогда to unplug. Бали Махарадж взял кусочек травы куша, чтобы Very sharp разблокировать. Трава куша очень острая. So he went like this И он вот так and вот it сделал poked the eye и of Shukracharya, проткнул глаз Шукрачарьи, who was inside of the который spout. был в этом носике. And now he gave water. И вот теперь он смог О, пролить эту Брамана, воду. О, Брамана, Please take your 3 steps. пожалуйста, возьми свои 3 шага. Then at that time, И this тогда beautiful little этот dwarf прекрасный Brahmin маленький карлик Браман began to expand начал расти, and и expand расти, and и expand расти into the sky, до небес, into the до stars. звезд. And Bali Maharaj was Бали watching. Махарадж наблюдал, And now и he вот took one он very сделал big step. один огромный шаг. And that one step Этот covered один half of the охватил universe. половину вселенной. And
Then he took his second step сделал еще один шаг. and covered the entire other half of the universe. Охватил оставшуюся половину Вселенной. And then he said, И он сказал, where will I put my third step? куда же мне поставить мой третий You шаг? told me I can have 3 Ты steps. сказал мне, что я могу There is no other взять 3 place. шага, но больше не осталось I have already места. taken my 2 steps. Я уже There is сделал no свои other 2 land. шага, но земли больше нет. And Bali Maharaj said, Бали Махарадж сказал, my Lord, о мой Господь, please place your 3rd step on my head. пожалуйста, поставь свой третий шаг мне на голову. So he is famous for Atma Nivedanam, Поэтому он знаменит как тот, complete кто совершает self-surrender. атма-ниведанам, He attained полное perfection by предание this. себе. Он Atma обрел Nivedanam. благодаря этому совершенство. So Атма-ниведанам. now, when he Теперь, put his foot on his head, когда он поставил свою стопу ему на голову, he pushed him all the way down to the hellish planetary systems. вниз на адские планетарные системы, And there he was bound by the snake, его Vasuki. обвязала змея Васуки. So in this condition И now, в таком everything had been положении taken from him. у него все забрали. And he had been put into this suffering condition. Его ввергли в эти страдания. But actually, why did Vamanadev do this? Но на самом деле, почему Ваманадев это He wanted to сделал? show the glorious qualities of Bali Хотел Maharaj. показать всю славу, все And замечательные Bali Maharaj качества tolerated Бали all of this, Махараджа. Бали Махарадж completely терпел это surrendered and все offered полностью, prayers to Vamanadev. предавшись, он предлагал молитвы Ваманадеву. Then Prahlad Maharaj appeared to him. Тогда перед ним A появился great Прохлада personality, Prahlad Махарадж, Maharaj, who was like his grandfather. Прохлада Махарадж, который был ему как дед. And so then Prahlad Maharaj glorified him for his surrender. Прохлада Махарадж прославил его за его предание. And after that, А потом he was released. его освободили. And Vamanadev, И Ваманадев he became the doorkeeper for стал Bali Maharaj привратником in his palace. во дворце Бали Махараджа. How Krishna likes to serve his pure devotees. Насколько Кришне нравится служить своим So чистым Bali преданным. Maharaj now was able to have the darshan of И the Supreme Lord Maharaj Vishnu. теперь мог получать Every day. даршан Верховного Господа Вишну каждый день. So today is Vamana Dvadashi. Сегодня This is the Вамана day Двадаши. in which Vamanadev appeared. Это тот день, когда появился Ваманадев. So this wonderful pastime is one of the great unlimited pastimes of Lord Vishnu. И эта замечательная лила является одной из великих и потрясающих лил Господа Вишну. And in our songbook we have the song Dash Avatar Stotra. И в нашем песнике у нас есть Даша Аватара Стотра. And there this Vamanadev is mentioned. И там упоминается Ваманадев. It's just after, it's a 5th verse. В 5 стихе. Chalayasi vikramane balim adabhutavaman padanaka janita janapavan. Chalayasi vikramane balim adabhutavaman padanaka janita janapavan. Keshavadrita Vamana Rupa Keshavadrita Vamana Rupa Keshavadrita Vamana Rupa Keshavadrita Vamana Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadrita Vamana Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare
Jaya Jagadisha Hare. Jaya Vamana Dev, Jaya Vamana Dev, Vamana Dev, Jaya Vamana Dev. Jaya Vamana Dev, Jaya Vamana Dev, Vamana Dev, Jaya Vamana Dev. Jaya Vamana Dev, Jaya Vamana Dev, Vamana Dev, Jaya Vamana Dev. Jaya Vamana Dev, Jaya Vamana Dev, Vamana Dev, Jaya Vamana Dev. Jaya Bali Maharaj, Jaya Bali Maharaj, Bali Maharaj, Jaya Bali Maharaj. Jaya Bali Maharaj, Jaya Bali Maharaj, Bali Maharaj, Jaya Bali Maharaj. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Read the translation. О Кешава, о Господь в удивительном образе карлика Брахмана, о Джагадиша, о Хари, освобождающих своих преданных от гордыни, слава Тебе! Отмерив 3 шага земли, Ты обманул Махараджа Бали, а воды Ганги, стекающие из Твоих лотосных стоп, очищают всю Вселенную. So, all the pastimes of Krishna in all of his different incarnations, they are supremely purifying. Все игры Кришны во всех его различных инкарнациях в высшей степени очищающие. So always for our whole life, we should continue always to hear all this transcendental nectar of Krishna's Leelas as given in Srimad Bhagavatam. Поэтому всю свою жизнь мы постоянно должны продолжать слушать весь этот трансцендентный нектар игр Кришны, так как это дается в Шримад Бхагаватам. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana katha. So Lord Kapila Dev tells, all of the narrations of my pastimes coming from the mouths of the pure Vaishnavas, they are very purifying and full of potency. Господь Капиладев говорит, все повествования о моих играх, которые исходят с уст чистых преданных, они обладают большой очистительной силой и полны могуществом. They're very pleasing to the ear and to the heart. И они также очень приятны для слуха и Bhavanti сердца. hrit karna rasayana katha. This is like rejuvenating rasayana. Это восстанавливает расаяна. Taj Joshanad Ashu Apavargavartmani. Very quickly, someone will come on the path of Apavarga, liberation from birth and death. И очень быстро такой человек встанет на путь Апаварга, то есть освобождение от рождения и смерти. By hearing these pastimes, very quickly this will happen. Благодаря тому, что он будет слушать эти игры, это произойдет очень быстро. Then Shraddha Ratir Bhaktir Anukramashyati. Then step by step, one will attain sadhana bhakti, bhav bhakti, and then prem bhakti. Тогда шаг за шагом человек обретет садану бхакти, бхава бхакти и према бхакти. So we're so fortunate Поэтому мы настолько All of us. удачливы, все мы, that in this human form of life, we have met Sri Guru, что в этой we человеческой have come форме in connection жизни with this Rupanuga Gaudiya Vaishnava Sampradaya. мы встретились со Шри Гуру и получили эту связь с Гаудия Вайшнава Сампрадай. Rupanuga, Рупануга Гаудия Вайшнава Сампрадай. in the line of 6 Goswamis. В линии 6 There is Госвами. no other knowledge like this on the whole planet, На всей планете нет другого подобного even знания. in the whole universe. Даже во всей Вселенной. What Rupa Goswami has given in the 6 Goswamis is unparalleled. То, что дал Рупа Госвами и все 6 Госвами, беспрецедентно. So we should spend our whole life relishing and tasting this nectar. Поэтому мы должны всю свою жизнь наслаждаться, вкушая этот нектар. And that our human form of life would be successful. И тогда наша человеческая форма жизни увенчается успехом. What is success? А что такое успех? It means that now
you can go to the eternal abode and live eternally with Krishna, serving him there in the association of his eternal associates. This is success. Это означает, что вы сможете пойти в вечную обитель, стать спутником Кришны и постоянно быть с ним в его играх. Это и есть успех. And the success is achieved only by the mercy of Sri Guru. Успех можно обрести только по милости Шри Гуру. So this is my final lecture in Russia on this tour. Это моя последняя лекция в России в этот тур. My 15th year coming here. 15-й приезд в Россию. And we had a very nice tour. У нас был замечательный тур. For about almost 8 weeks. Почти 8 недель. And very nice festival also in Altai. Был также чудесный фестиваль на Алтае. Very beautiful festival. Прекрасный фестиваль. And so many wonderful Vaishnavas I got to meet. И я встретился в этом году со многими замечательными вайшнавами. И многими новыми людьми. Gurudev is sending, Krishna is sending. Гурудев, Кришна посылают их. So we should preach his mission here, Поэтому мы должны as we've already been проповедовать его doing for so миссию many здесь, years. как мы уже делаем We многие should годы. continue Мы должны продолжать and bring more jivas. и приводить еще больше дживов. That was Gurudev's instruction always. Это всегда было наставлением Bring more Гурудева. jivas. Приводите больше Give these дживов. jivas a chance Давайте этим дживам шанс to get this mercy of Lord получить Chaitanya. эту милость Господа Чайтани. So I'm giving my Dandavat pranams at the lotus feet of my beloved Gurudevs, Поэтому я приношу свои дандават пранамы у лотосных стоп моих возлюбленных praying for their Гурудевов. causeless mercy, Молюсь о их беспричинной that милости, they will shower all of their mercy upon us, чтобы они проливали на нас всю свою on милость, all of our heads, на головы всех and all нас, the devotees here in Russia, на голову всех преданных здесь, в so России, everyone can blissfully walk on this path of pure bhakti чтобы все могли в блаженстве идти по этому пути чистой бхакти, and become very happy in their spiritual lives стать очень счастливыми в своей and духовной attain жизни perfection. и обрести совершенство. Gaur Premanand Vancha Kalpaturubhascha Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo. Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Sri Rupa Nuga Guru Varga ki jai,